le polo kalama o taulongolongo pe ona masani ai ia fiafi o asalua o vai aso taitasi whasara lau sa o antu le ofisa tu tonu le ai o Long Beach ia le tu malo Los Angeles. Sau staimi ona watu leo le lima whantalo whare polo kalama alai le whatonu po le sungai le wa. Ai tātou te mua i sa iri le tua ia soson mai lo tātou vai e tu sai o whamoe moe pe yon tātou masani ai. O te whia mai se whasiwhaitau Samuelu mua ia almatapo si fuma leono. O le whai upe fitu e whapea alon whaitauina. Ua whetalai mai le li ia Samuelu. Awa e te vaai lon tino. Po le maua lunga o lon tino. Wa o te e ia te ia. Awa e le vaai le li e pe o le vaai o tangata. Awa e vaai tangata i le tino. A e vaai le li i le loto. Manuia le tua i le whaitauina o ana whiangpa ia. Ia te e pēr le vi inga malu. Nei e whaavavau lava. Amene. O le tūlanga masania e te leina a whaina ia se fuama leo no tangata. Ona na o le tua e mwhai ona mai le loto. A le tele o tātou ia e fua tātou whai unga i mea wa tau i eile vai. E ngata alai tino. A ele mwhai ona o tono le loto. Tātou te le mai loa le mafuanga e leia ona whapea winga o le tangata, ma le tangata. O nisi a tonu e mafua ona o ni me te tele ne tupu i lona tupu ai. Tātou te le loa. Wangana wa umi ona mafuta, ona amatale ona mataltala mai mafuanga. Ana o le tua e silisila i loto tangata uma. Mele ta wai tātou vai. Vai le angare lei, vai le alofa, e le se usoa tangata. Pe o le tu la fono, tu ina mai e Yesu, i on so mai tātou uma. I tātou vai le alofa ma le angare lei, wa o inaia e mwhai o na nofa whea alfani ai. A mai e whasifai tau lea ma le upu atu ina mai a tātou. Pe o na whetalai le li i a Samuelu. O le vaai e le tua, e vaai le loto o le tangata. A le tātou vaai, e le mwhai o le tātou loa me o te tono o le loto o le tasi, ia ma le tasi. Mele e tātou te vaai e le isi uso a tangata le tua oi. Vaai le alufa ma le anga lei, o se vaai ngai tā ua le nei vai tau vevesi ma le amataino le nei tau sanga. Tātou vaai le alufa ma le anga le lei. O le vaai a le tūla fono, ia, e vaai o le vaai a le loi e whaamtalaina le tūla fono, e se fo na vaai. E se le vaai a le tupu, e se le vaai a le tangata anu. E se le vaai al te akono, e se le vaai a le whainwhiau. A wapo poina i tātou le, nei tau a whiawhi, i le tafa le laro langi o loa la tua tātou whasala launga. Ia tātou whaitete i la tātou vaai. Nei tātou vave, e whaitio ina le uso a tangata. Ai tātou te le malama i mea o te tonu o lona loto. O le a tātou wifo matitalo. Whaftai le tua, le nei avanoa ua e au mai a te i maua. Mawhai ai ona mao mai. E whaatino le wha moe, ma le polo kalame masani ala ue ka le sia, ma lana le tio, le si ufonga o le tai au fau. Mātou te mafuta ai, a mise lava le nei vai tau o ufutia i mātou ma le rao langi atoa. Le malosi o le wha mai. O le mawhai ai o na whaatino tūlanga masani. Ai whaftai le tua. Lou tau au ina o lo maola ia mo lo la tau seifua. Mawhai ai o na whaatino le nei wha moe. Whaftai au a whiang pa ia.
Maftai le nganga. Ngalwe ina musmusuina I mātou uma. Maftai lau whaolutanga. E ala ilo walpele o Isu Keriso. O mātou lo ai le loloto o lo walofa malautala le lei. Ina ia mawhai. O na mātou tangata I le mafutanga vavara lata malau fio e pe ona e whamoe mo I ai. E ala I le whausio me uma ma le whapaleina o le tangata. Ina ia whinau matula I mai ai lo whamoe moe e pe ona I ai. Ma whangarea ua mātou ori ma fia ai le tala lei ai Iesu Keriso. Ua manino ai mea sa poongi sa ai le tangata. Maningi no ai leo lai whaavavau. To ilalo ai le tunga mau. To ilalo ai mea uma whaingita o leo langa. I le wasoi fua manu malo lau ala pele. Mama ngalo mea o mātou whale tonu ai le tuai. Tangata malanda. Mana tuai le nei taimi le ali ie angale lei. Ona o le tōtele. O tangata ua marili ona o le whamai. Ia iai le anganga whamawhanawhana o lau thio. Whanau a inga I kālesia. Ai meise o e o tangi mai ala ua le mwhai. Ona poto I taimi e o mai ai le maliu mo le oti a te mātou. Ona o le whamai. Ngā rueina e nganga o la wafio lo mātou vai le nei tau wafiafi pe a whaila mātou whasoa. Ina ia mosa uvi inga ai tuporola I pelo mātou ola whinau mo mea le nei e tūlai mai ai le mātang o fie o lowa lofa e ala I mea mātou te whatinoina. I lau lava suapa Iesu mātou te talo tuai. Amene.
Ia, te tonu sa moa o le whiau lava lea lea tua mo i tātou uma o le whiau wha manosi. Ai mo ni lava i tula fiafi, ia, whai ailo leo tulou, whai mafunga tau mori moli, ia o le sunga ni whai whiau lea, ia o le sunga ni whawhengainga ia Sepulona Tanuvasa. Ia, ma te whatalo whatua i luto pa ia ma luto ma malu sa moa. Alu atua na nafi. O na lelei, o na leanga, ua alu ma le aso na nafi. O le aso fau e ui, o na o leo tātou te le tau fiafi. I le nei vaenga o le lalolangi, ai o le mātou leo whatalofa. E pua ina mai i fofonga alofa ma le anga lelei o le atua whasoa. I lo tuso i fua maso mātou wola. O te tautala atuai ma le whaaloalo, i le avalava e te tau ai. Ia e whai mafonga tau momoli o le sunga di whai au. Ma te whataro whatua i a te oe. I le suafa manu malo ke riso lo tātou li i manu tātou whaola. Po o ngā whia lava o le kelope. O lo maua mai ai. Ia ma whaafonga maia. Le tautua whai pia ana si fonga o le tai afo o le aso lua le nei. O le aso se fulu ma le lua. O le masina. Ia po le urua i masina o le tausanga. O lo whapea lava o tu mau mailo na alofa malo na ngalelei e ui. Una o a whea pea i oe le mamalu e le ngata o tātou tangata Samoa a o so se tangata i so se tafa o le nei kelope. I ui na whatia i tātou uma i le malanga le maliu mle oti i oe e tainane le whaamai ma le onga o le sawa le whaamai. Ua a vea ai so i fua maola nisi o tātou a ui lava o lea. Whaafetai i le atua. Ona o lo emo pearo na alo whamaro na ngalelei. Whaalia i lo tuso i fua a aso matawola. Whai e lalu leo, whai mafonga o le whai anei ma te whataro whatuai. Ini sua whamanu maro lea tālofa maia, tālofa ia. Ai ero maia. Tātou toi lau sila whai fo i le nei tula fiafi. Ia, ma a vea i se tātou whaftai le. Tula e sina suinga o le mapor kalame i le nei tula fiafi. Ona ua iai fo i se tasi fo i o auna i oe ua whesiringia fo i ia se tautua ar si ufonga le taia fo ia e whaala wilo ai ia sana fo i wa ai ia ma sana tilo e ui ina whaisi na vala te isi ma le vai lau tele nga ua iai tātou Samoa. Ia ai le iari tātou tilo uma i vaenga i oe o neme uma. E a fua mai ia ona o le atua foa na whaia i tātou malana ngā luenga foa. Mai alan ma whatalo fatua tu lewa nore sunga le whawhengainga mo san tala amata. Ia ona tātou anga i rola ia mo suinga o tātou pōr kalamere ne ia fiafi. Ia i le vaenga o taua o le Tangaloa Protection. Traditions. Io e lena o le wingana tātou pōr kalame. Ia po le vainga ia i tātou ua sala lau mai io e le ngata o lo tātou lava tofi. Ia a o tātou tama whanau ua ta ape mai le lalulangi. Ia pe o le wingana e whaperitania le pōr kalame. Ia e le lava lo sila tutoa iai mo le awhaitula. Ia o na tātou whaile iai ma wha umatu le mā pōr kalame masani. Ia pe a uma o le nei aso ai mo temi nei ia pe ona whaielo leo e ma te whatalo whatua ia te o Samoa i le nei temi lewa noa i lau sunga whawhengai. Hei, nā ona whapopo atu ona o tau o mawhai ona langolango ina nei whapo meo e pe on tu ina mai lunga o le tātou ala leo o lo whaitau o tulava tau suafa ia whamalo whaftai. Pe ona sauno atu le whatonu ia pole sunga i leo au. Polo kalama pe masani e ua le la amata i le polo kalama mai Samoa. Se tasi fo i o tamari i o le antunu. Ia o lo tamu whai e ao se tantonunga po se vainga i le tata watunu o Samoa. Ia e ala i le Tangaloa la mata ina la ta le teipe pe ona saunia mai e ia i Samoa
ia a va pe in vesili ia va to a tali de vai aso mo a umala le a fai tulana ia ona amata lole ia le proklama masani e pe ia ona iai de tulanga wa o aso mo vai o le swinga na o la iai ia e usi mai loa la auto mai moa ma fa fonga ia se i tātu le proklama mai Samoa ia e le fionga ia falafi tuala e nari fatu tuala e nari Greetings and welcome to Taulogologo Tradition Study Center. We want to say a big hello to everybody who's watching our broadcast from New Zealand, Australia, Aotearoa, the land of the long white cloud. We want to say hello to everybody who's watching and listening into our broadcast from Australia, and also the people that are catching on to our broadcast from America. Big hello, and a special hello goes out to the people that raised the question that started this initiative and this program. Through our Facebook page, Taulogologo Tradition, a few of our members asked the question, is there a chance that we can get together and maybe talk about our sacred rituals, our chants, our customs, and our Samoa? And that woke up something in me. And it went along with the theme of Taulogologo Tradition Facebook page, and also with the people that are in as members of the Taulogologo Tradition group. And so that was about 6 months ago. It took us that long to get it together, but now finally we've got it, and you're here and I'm here. And this is the first broadcast of our Taulogologo Tradition Study Center. What's good about this broadcast, and because you raised the question, is the fact that where you are, you're not exposed to many Samoan events and Samoan happenings whereby you are around the language, people talking the language, and where you are exposed to our Samoan culture. It's very limited where you are, whether it be New Zealand, Australia, or America. True, you have your weddings, your Samoan weddings in New Zealand. You have your Omusanga and your Safais in Australia and America. But it's not to the elaborate point as we do it here in Samoa. See, for example, when we have a funeral here in Samoa, and if the funeral is of a paramount chief of the village, now it's even bigger if it's a paramount chief of the district. Now what happens is they get the coconut leaves and they stick it in the ground. Now if it's the paramount chief of the district, the whole district, if it be 13 villages that make up the district, all the villages will have this launiu. In Samoan we call it ko'i launiu le kumalo. And it's things like that you are not exposed to where you are. The closest we can get to it is through our program here, Taulogologo Tradition Study Center. Because the feeling of your Samoanness somehow comes out automatically without somebody telling you, no. Driving through, when you drive through, maybe you're going to Tosua, or maybe you're going to the airport, and you drive past a village where there are coconut leaves, automatically you slow down. And if the radio in your car is blasting away, automatically you turn it down. And there's a sober feeling about the whole thing. And you see that the people
there's a certain somberness about the village and the feeling. And that's what you don't get where you are. And that's why I am so glad that you raised the question and we've come together and started this program. You basically is the audience and the reason why this program is put together. You, the sons and daughters of Samoa in the diaspora, in New Zealand, Australia, or in the United States. Another thing about our program, you might find it strange that we're talking about Samoan culture, but here I am speaking to you in English. Okay, the point is, see, some of you, not only are you not exposed to Samoan events and Samoan happenings, also there's not much chance for you to speak Samoan. So I thought instead of having lessons on Samoan, most of you understand Samoan. If we speak slowly, you can make some sense of what we're saying in Samoan. But we're thinking, if we do it like that, sort of speak English and Samoan, I'm looking at it 6 months down the line, we'll be speaking more Samoan than English. Then maybe 12 months down the line, 18 months, even 2 years. And hopefully, in 2 years, this whole program will be conducted in our Samoan language. I think it's very important that all these little ingredients are all harnessed into the formulation of our program right from the beginning. So once again, welcome to Tangaroa Tradition Study Center. We're going to take a short break, and when we come back, we're going to be talking about our topic for this week is identity. Identity. Welcome back. As I said before the break, our topic for this week is identity. Identity. According to the Webster Dictionary, identity are the characteristics and the beliefs that make you different from other people. It's the characteristics and the beliefs that make you different from other people. And for our study this week, I have chosen a poem that was written by a very dear friend, the late Samau Lemalu Tatisimi. And he wrote the poem, and the title of the poem is Identity. And let me read it for you. Identity by Samau Lemalu Tatisimi. Educate yourself enough so you may understand the ways of other people, but not too much that you may lose your understanding of your own. Try things palangi, not so you may become a palangi, but so you may see the value of things Samoan. Learn to speak Samoan, not so you may sound Samoan, but so you may feel the essence of being Samoan. Above all, be aware and be proud of what you are, so you may spare yourself the agony of those who are asking, what am I? What am I? And that is the poem from the late Samau Lemalu Tatisimi, named, of course, after the topic that we're studying this week. Identity. I think identity is a good topic to start off, being the first webinar, being the first mentoring session on Tangaroa Tradition Study Center, because identity plays a little game being born and raised in New Zealand, Australia, or in America, because there is a dual identity that comes with it, especially when your parents are Samoan. Mom and dad are both Samoans, but you're born and raised in New Zealand. The environment, the school that you go to, when you graduate from school, you go to university, it's a different environment.
It's a different language that you're speaking. So identity is a very good topic to start off our mentoring sessions here at Taulogologo Tradition Study Center. In saying that, let's go to the first stanza of the poem. Le Malu Tatesimi is saying, educate yourself enough so you may understand the ways of other people, but not too much that you may lose your understanding of your own. You see, here in Samoa and everywhere else in the world, this is the program. 5 years old, we go to preschool. After that, we go to primary school, and everybody goes to school to get educated. But here, the poet is saying, educate yourself enough so you may understand the ways of other people, but not too much that you may lose your understanding of your own. We need to learn about the bigger world, because for us to learn about ourselves, we need to understand the whole universe and the entire planet that we live on. We need to understand how other people live so we can have this camaraderie and this understanding of each other. So it's important that we educate ourselves enough to understand the ways of other people. But the poet is warning us not to educate ourselves too much in case we lose our understanding of ourselves. You see, sometimes I would go to a pier and I would come across young people talking, and they're talking in English. There'll be about 3 speaking English and not Samoan. And sometimes I would take a step back and sort of have a listen, and I see that they understand more of what their friends are saying in English. And it seems that they express themselves more clearly in English. And then I started thinking, what's going on? What is happening? I mean, here are kids born and raised in Samoa, but now prefer to speak English. I don't know if that's the right word, prefer. But now they find it more conducive to speak in English so they can make themselves clear. And other people listening, they can understand better if the message is delivered in English. And that's a very good question. So you think you've got some issues there in the diaspora. No, the same thing is happening here because our thinking process now is different. Let me share a story with you. Growing up in Samoa, we all go to what we call Aonga Kulangalua. Aonga Kulangalua is the primary level. That's Prima 1 to Prima, I've forgotten, but something like year 8. That's right, year 8. Then from year 8, you go on to high school and then to university. You see, all the way through the Kulangalua, every topic, every subject is taught in Samoan. So our thinking process and our thinking system is in Samoan. And that's very simple because at home, that's the only way we know how to think is to think Samoan. But I think it was primary 3, year 3, when we were about 9 years old, somewhere around there. And then our teacher said, okay, you've learned your whakele. You've learned your multiplication in Samoan. Very good. Now I want you to learn your multiplication in English. So she said, learn the whakele whapelkangia ile whakele lua. Luan tasi wa lua, luan lua ufa, luan tolu ono. But learn it in English. So we went home. The following day we came back. Well, from my point of view, I didn't do anything because it's hard. First of all, to wrap my tongue around 2 1s, 2, 2, 2, it's not easy for a 7-year-old. And then we went to her, she tested us and she said, okay, let's see if you did your homework. What is 2 times 5? Of course, none of us knew the answer. But something happened. I thought, okay, I understand that in Samoan. So I got the question asked in English in my mind. I translated into Samoan 2 times 5.
lua, luan lua fa, luan tol one, luan fa, luan limos fu. 2 times 5 is 10. Sefu 10. So the answer then is, so I put my hand up and I got it right. And I thought that was a fun way of learning, this translation program. So every time somebody asked me a question in English, I would formulate it in my mind, then translate it into Samoan. And then I answer the question in Samoan in my mind. Then I translate the answer into English. And then I would answer the person. Sometimes a person would ask me a question, and I would stand there looking at them like, that's because I'm going through the translation process. Now, I thought that was fun. But when we went to Samoa College, it's a different story altogether, because we went there and they told us, you cannot speak Samoan. Yeah. For me, that came in from the district school in the outer villages, and for all the students that came from Savaii, we had an issue. And for a few months there at the beginning, we didn't say a word because, we're translating things in our heads. The teacher was ask a question, they would translate it in our head. And by the time we got the answer, the bell's gone for the period and so forth. And then I look at these kids in Apia speaking English, and they find it more comfortable to speak English. And then it dawned on me what happened. Their thinking process has been altered. They don't think Samoan anymore. They think in English. And that's what the poet is talking about. That's what Samau Lemalu Tatisimi is talking about. Educate yourself enough so you may understand the ways of other people. Or we need to learn about what's going on in New Zealand. We need to learn about what's going on in China. We need to learn about what's going on in America. We need to know. For us to have a better perspective of the world and life as a whole, we need to understand. But Lemalu is saying, teach yourself enough, not too much. And that's what I see with our young people today. Most of them find it comfort. They find comfort in speaking English and not Samoan. It's not their fault. It's not their fault. And I can justify that statement. You see, for you to get into the National University of Samoa, all you need to get a pass in is mathematics, which is a must. You need to learn that, and English. So it doesn't matter if your Samoan is 98 and you don't pass English, you don't get to the NUS. It doesn't matter if your Samoan is 100%, you got it all correct, and you failed English, you don't get in. It saddens me big time. The level of the policymakers, they don't think that your Samoanness and my Samoanness is important in this education system. And that's why kids today, they now think English. They find more comfortable expressing themselves in English. And even other young people, they understand better in English. And that's the very point the poet is pointing out. Educate yourself enough so you may understand the ways of others, but not too much that you may lose your understanding of your own. That's what's happening to our young people today. They're losing their understanding of their own. It's not their fault. If the policymakers are coming out and that's how the school system is at, we've got to rethink the whole process. Educate yourself enough, but not too much that you may lose your understanding of your own.
The second line of the poem, Samau le Malu Tatasimi, says, try things palangi. I love this. Try things palangi, not so you may become a palangi, but so you may see the value of things Samoan. Okay. That's a powerful statement. And if you look at the construction of the sentence, he's playing a reverse psychology here. Listen to it again. Try things palangi, not so you may become a palangi, but so you may see the value of things Samoan. Le Malu Tatasimi is saying, don't be scared to go out there. Go into the world of the palangi. Go into New Zealand. Go mix with everybody. Go to Australia. Even if you're the only Samoan there. Even if you're the only colored person there. Go in there. Go in there so you can shine. How do you shine? He says, so you may see the value of things Samoan. Very interesting. There's a post on Facebook about 3 months ago. It was a picture of an Australian family. I would say the couple is about 40s, mid-40s, and the kids are, the eldest is like 20, and the young one is like 12. And the eldest girl always comes in with the pictures. This is with shorts, shorter than short. And when she wears those shorts where the jeans are cut up, you can literally, for a lack of a better word, you can literally see her tattoo. And you can see her cheeks hanging out. I'm not talking about the cheeks on your face. I'm talking about her cheeks hanging out. Now, the mother keeps telling her about her dress code and so forth in the palangi, but not too much, because over there it's, what do they call it, the rights of a child or rights of the children, something to that effect. And the dad, it bothers the father to just be in the house with his daughter and seeing all this. So one afternoon, they were in the home having lunch. This is the mom and the two girls. And in walks the dad. And the dad is in his jeans, all cut up. And cut up so short that his cheeks were hanging out. Now the daughter, the 20-year-old daughter, stands up and, she can't believe it. And she's so embarrassed. And she's going, Dad, go put something, don't wear that. You look ridiculous. And she's carrying it and she's all freaking out. And then the dad says, sit down. Let me tell you something. This is exactly how I feel when I see you parading around in your shorts, shorter than short. And then she says, okay, I swear I won't wear them again because it looks ridiculous. Why I'm telling you that story is because we had a meeting. And there was a representative of the Samoa Victim Support. Very great organization doing wonderful work here in Samoa. And there was a representative of one of the NGOs that also work with young people. So when we came to the issue of sexual abuse, after the meeting, this is a television program, summing up, the representative from the Samoa Victim Support, she said something to the effect that, and be mindful of what you wear, young girls. And just a word of advice to the moms out there, please. Vai whaelei ofo ka maiki, pe a oe ka whawhao. Vai ofo misai whangau kenge, vai ofo o tene pe a oe ta whawhao. Awole ofo. And what she was talking about is what happened with this Australian family that I just told you about. Because now we have kids that wear that kind of thing in Samoa. And so after that summation from the representative of the Samoa Victim Support, then it was time for the summation from the other NGO that work with young people as well. And she came and she talked. She said that, no, today kids have their right. The kids can wear whatever they wish. They can wear whatever they want.
And for us to blame the way the kids dress to the sexual abuse that's happening now with older people and young girls, that's not the route to go. And that's not where the argument should be. And that's not the forum where this discussion should be. So why I'm raising this point and bring it to your attention, you, the sons and daughters of Samoa in the diaspora, because you are right there, like this Australian family where your kids wear this thing and so forth. See, even in our Samoa tourism, there's a thing in their website that coaches women that come visit Samoa off the dress code, what to wear and so forth. So we're putting the emphasis, government is behind the culture being recognized and being respected by people that come and visit our shores. But it's us. It's us that we're saying it's okay. It's le malu tatesimi. Try things palangi. Not so you may become a palangi, sesole, but so you may see the value of things Samoan. You take away the novelty of the chase. Excuse my, I'm talking now. There's a certain element of uniqueness about our culture. There's a value in our culture. And we tend to, that value dissipates when we go to another culture and we come out thinking that culture is better than the way you were raised. There are certain things in life that we don't have a choice over. The country into which you were born, the parents through which you came to this world, the first language that you uttered as a toddler. All these things, that's your culture. From the moment you pop into this world, in Samoa, it's your culture. You grew up with that. So when you go visit another culture, Lemalu is saying, try it. Don't be scared. Don't be scared to try it. Go. It's like a food tasting thing. You taste it. If you don't like it, walk away. If you like it, maybe you can take it home. Then cook it, add a little Samoan flavor to it. And that's what the poet is saying. The third line of our poem reads, learn to speak Samoan, not so you may sound Samoan, but so you may learn to feel the essence of being Samoan. Let me read that again. Learn to speak Samoan, not so you may sound Samoan, but so you may feel the essence of being Samoan. The poet is saying here, learn Samoan. At the beginning, from the first verse to the second verse and up to here, he's emphasizing the point again. Part of our identity is to learn Samoan, what Samoan is about. Learn, but here he's saying, learn to speak Samoan. The first verse speaks about educating ourselves enough, but not too much that we may lose our understanding of our own. The second one is try things palangi so we can feel the values of things Samoan. Now he's saying, now that you've learned the Samoan, now speak it. And when he says speak, I'm sure he means articulate it by saying the words. Speak it. And it brings to mind what Dr. Lefionga ai ono Fanafi Maya ili Tangaloa, who said, Ale sengangana, ole senganu, ale senganu, wapolu, which translates, without the language, meaning the Samoan language, without the Samoan language, there is no Samoan culture. And without the Samoan culture, there is no Samoa. So words are very important in the essence of your Samoanness. As the poet says here, and as Iono says in that quote, words are very important because in the words, in the Samoan words and the language, in there lies our spirituality. It's amazing.
And in the words, deciphering the words, decoding the words and ripping them up and getting into what the words mean and what they say, there we find the spirituality of our language, of our culture. Words. Learn to speak. Psalm 1. Ale aise ngangana, ole aise Samoa. For example, the word too low. Very simple word, too low. You ask any 5-year-old, what does too low mean? And he'll rattle it off because everybody knows what it means. It's an act you do to show respect for elderly people. That's good. But inside, now you get in and you tear the word apart. You pull it apart and you go inside and decipher what it means. That's where the spirituality lies in our language. And that brings forth the special brand of Psalm 1 brand of ancient spiritual wisdom that our ancestors had. You see, the word to low is 2 words put together, to and low. To means to stand up and be upright. Low is the act of bringing something that's up there and bringing it down. So to is symbolic of the youth, of the young people. They are upright in the agility of youth. They have all the energy blooming. They're peaking. Their minds are opening, and like a sponge, they absorb everything. Their whole world is hunky-dory. Everything is on the up and up. And yet, our Samoan culture dictates that from that up and up to low, bring it down. It's like when you bring down the breadfruit from the breadfruit tree. It's like when you bring down the cocoa pod from the cocoa tree. See, these, like everything in creation, they're excellent. They look beautiful up there. The cocoa pod, the different colors when it starts to ripe, it turns kind of yellow, golden, and still a tinge of green. And if it overripes, then comes in that blue, dark blue, and it's just psychedelic when you look at it. It looks great, but its purpose is not up there. Its purpose is down here. Same as the tulo. With all the niceness and the upness and the agility of youth and everything else, its purpose is down here, low. Low. Because down here, you're walking past, you're saying too low to the elderly people. Why? Because when you say too low, you acknowledge what the elderly people represent in society. You, as a young man, represent the youth of Samoa. So when the youth walk past the aged and the elderly, they show respect. Respect for what? Because the elderly represent authority. They represent wisdom. They represent leadership. And that's what you're saying too low to. That's what you're acknowledging when you walk past. And that is your identity. When you are a young person, you know you've got all the energy, but for the discipline, you get it from down here. For the counseling, you get it from down here. The wise decisions and decision-making, you get it from down here. That's the spirituality of our language. And in that language and its spirituality comes our culture. And that culture with its spirituality, that's Samoa. So without the language and its spirituality, there is no Samoan. There is no Samoan. When Lemalu Tachasimi says about speak, learn to speak Samoan. As I said, he means with your mouth, speak the language in Samoan. But also I think the other thing he means is speak with your actions. Your actions speak louder than words. And that brings me to a story I want to share with you. We run a small bed and breakfast accommodation here in Samoa. And we get guests and mainly young people from Europe, mainly from Germany.
And most of these young people, they come and they're on their gap year. And so they're coming out and just experiencing the world. When they come from Germany, they come to either New Zealand or Australia, to this part of the world. They don't know much about, most of them, haven't even heard of Samoa, Tonga. They've heard of Fiji. And so they come here and they decide here in New Zealand or Australia that they're going to visit an island before they go back. And so we get these young people coming through from Europe on their gap year. And one time we got 2 girls from Sweden. They stayed with us for 3 days, 3 nights. And they went to Savaii. They went to Savaii and spent a week there. And this is the first time they've had experience living with a Samoan family. And so what we ate, that's what they eat. And when we say prayers at night, they sit with us, and we have our kava thing on Sunday mornings, and they share that with us. So it's all new to them. So now, when they went to Savaii, and they're telling the story, and they're all excited when they came back. They said, so what happened? And they said, well, we got there, and we were standing at the, trying to decide what to do next. And then this man walked up, and he said, do you need a taxi? And we said, looked at each other and said, yeah, why not? So we got in the cab, and the taxi driver says, where to? And they told him, they said, well, we haven't decided where we're going to stay. Do you recommend a place where we can stay? And the taxi driver says, well, if you want, you can come and stay with me and my wife and my family. And they looked at each other. They just had 3 days experience with us. And I told them about Savaii. And so they said, yeah. So they did. And I said, well, how did that go? He says, it was great. It was great. We slept in a mosquito net. And I think it's new. They just pulled it out of the plastic bag. And also the sheets that we got, they were all new. They haven't been used before. Even the pillowcases, they changed the pillowcases and brought all new. And it was okay, except for the breakfast. On the 3rd day, we got tired of eating toast, and it's either baked beans or spaghetti. And I'm starting to think, my Samoanness is now starting to come up. And I'm thinking, hey, kiddos, I didn't say it, but in my head I'm saying, you know, as Samoans, we don't have that for breakfast. They're doing it for you because you're their guest. And then I said, okay, and then what happened? And I said, well, when we left, we tried to give them some money to thank them for taking us in. And they keep pushing it back and say, no, they won't take it. And so we came back, and they didn't get any money from us. So I said, okay, and how much did you give them? And they said, we gave them 50 tala. And I said, oh, okay. Now, if you were planning to stay in a hotel, how much did you put aside to pay for that? And they said, we put aside 1,000 to pay for the hotel room. I said, okay. So you got this experience of your life, living with a Samoan family, sleeping like a Samoan in a mosquito net, eating with them, everything for a whole week. And you gave them $50. And it kind of hit them. And they felt a little uncomfortable with where our conversation was going. So I wanted to calm things down a little bit and settle it a little bit. And I said, well, what would have been a good amount for you? What would have made you feel a lot better if you had offered and they had taken it? How much would you have? Would you think is an appropriate number? And they looked at each other and they came back with 600. I said, okay. You put aside 1,000. Okay. And you got the experience of it's priceless. The experience of your life you had with this family. Out of the courtesy of his heart, he gave you this gift. I think you put aside 1,000, and that's about the right price. I think if you had given maybe 700, it's a lot of money for them. But you got a discount for 300 for the experience of your life. Because I know you're going to tell, of all the places you've been to, you're going to be telling this story that you slept like a Samoan, you ate like a Samoan.
And they said, yeah, should have. 2 days later, they left. And the following day, I got a phone call. Hello? She said, hello. Molpen whaino tala noia falfatu. Ia, falfatu lea. O au leo, ta mai leo lo naingo. O au leo lo naingo. Savai, ole ave taxi. O vang, ia. O au leo na nofo ai teine nana en nofo ina ia oe. Leo mai oi iswetena. Yeah, okay. Yeah. And he said, thank you. And I said, knowing that they didn't get any money, thank you for what? And he said, thank you for sending the girls back. I said, I didn't send no girls back. He said, well, they came back. And they gave us 700 tala. 700 tala. We kept pushing it back. We kept pushing it back and saying, no. But they kept pushing it our way, and they said, we've got to catch the ferry because we got to catch our flight. So we took the money and we drove them to the wharf. And that's why I'm calling. Thank you. And I just wanted to share that with you because that's what the poet is talking about. That's what the poet is talking about. Learn to speak Samoan, not just articulate with our mouths, but speak your Samoanness. Speak your identity, the hospitable Samoan that you are. You are, if you are a Samoan, you are a Samoan. You are hospitable. Articulate that in what you do. And I swear, these kids, they will tell their children about this story, about this family. They've got their address. They don't have an email in somebody, but they've got their address and they got where to send stuff, and they've made a bond. They've started a friendship, and these kids will tell their grandchildren about, and it's changed their lives. And the more they tell this story, the more it changes other people's lives without the taxi driver knowing, his wife knowing, his kids knowing. And that's your identity. You articulate it with your mouth to influence the thinking of people. You also articulate with your actions, and people will never forget. And the last line of the poem reads, above all, be aware and proud of what you are, so you may spare yourself the agony of those who are asking, what am I? What am I? Above all, be aware, be conscious, be alert of who you are. Be aware of the education that you had, not too much, because you didn't want to lose your understanding of yourself. Be aware of things, the times you tried things Palagi, so you may see the value of things Samoan. Be aware of those, and then be proud. Not the egotistical pride, but proud of knowing who you are. Proud of feeling your Samoanness. You see, every Samoan belongs to a family. Every Samoan belongs to a family. Right now on Facebook, there's a young man looking for his Samoan family. And I think he was born and raised in America. Lost his mom, and his mom is Samoan. And no contact at all. Now he's looking for his roots. And why I'm telling you that story is because of the amazing response of Samoans worldwide, helping this kid find his family. That's your identity. When you see a lost soul that is part of you, you all come together and embrace him and help him find his roots, find his family. Every Samoan family has a paramount chief, what we call a sao. Sao is not, is more the steward
He is the one who is responsible for looking after the chiefly titles of the family. He is the one who is entitled and looks after stewards, taking care of the land of the family. So if you want to build a house on family land, you consult the paramount chief of your family. And then he'll call a meeting and then decide which part of the land they're going to give for you to build your house on. So if you're living overseas and coming home, that's the route you can do. Why? Because that is part of your identity. You belong. You don't ever think you don't. You belong. You just come, find the sao of your ainga, and tell them who you are, who your mom is, and of course everybody won't know. And then that's how the process works. So this young man looking for his family, he will find his family, not on his own. Every Samoan on the planet and who reads the posts will help him find his family, because that's our identity. We are a family. Not just in our circle of individual families and our extended family. Samoa as a whole is a family. Samoa is a family. And every family has that title which anchors everything to you. So when he passes on, they meet, the whole family meet, people from New Zealand, Samoans in New Zealand, Australia, America, they all come and share and talk and decide who is going to be the next person to take up the post of the paramount chief of the family. And it brings me to something a little different. It's about the rugby world. You know, this just happened about 2 years ago. It's the pronunciation of our names. For the longest time, we just take it for granted they can't pronounce our names because we understand it. It's hard to wrap their tongues around Polynesian names, Samoan names, Tongan names, Fijian names. They're not easy to pronounce. But I don't know what happened. Maybe the players got together and put in a petition, or somebody put up his hand and says, hey, pronounce my name correctly. Because most of our players, their last name comes from the paramount chief of their family. So their last name is symbolic. Their last name represents. Their last name stands for not just him, for the whole family. And then when they pronounce it, now that they pronounce it correctly, it sounds good. Now you know he's Samoan playing, but now you know where he comes from, and you know the whole thing changes. Why? Because your identity now has moved up a certain notch when you hear our names being pronounced correctly. This is a personal experience I want to share with you. Went to New Zealand when I was young, and went to school, finished school, and one evening I was at a pub with my cousin. And we're sitting there having our sioki. And then a Palangi fella walks past that I went to school with. So he looked over and says, hi, John. I says, hi. My cousin was looking around where John is, and he was surprised when I says, hi. So he came over, introduced him, talked a little bit, and then he left. And then he looked at me and he says, John? And I didn't think much of it. I just brushed it off and said, well, you know, it's hard to pronounce. And he said, no, he made a big deal out of it. Well, he's older, so he's wiser. And he said, where in my name is Falefatu? Falefatu. It's not an easy name to, even for Samoans born in, it's not easy to wrap your tongue around. And so he's saying, where in Falefatu comes John? Where? Fale, house, Fatu, heart. Where is the John? It didn't click then. I said, just forget it. Just leave it up here. So that was it. But it clicked later on when I got older, as old as he was then. And I got older and a little wiser, I'd like to think. Because it dawned on me
Do you know your name, your family, your Samoan family, your Samoan? They don't just chuck a name at you. They name you after something important, an event that happened in the family. So that event is remembered through you. They name you after the meeting place of your village. The name of the meeting place. They name you after the name of the meeting place of the whole district. Now, when you carry a name like that, it's not a burden on your shoulders to live up to. No, it's just that you have to know and understand where it came from, how much this meant to your family, and how much you mean to your family to have this name put upon you. And then your family, your parents, and everybody go through this process. And just like that, you go, John. Is there a name that I can, an easy name? Yeah, John. That's, to me now, I look at it and I think about it, that's blasphemy in the highest order. In our Samoan identity, in our Samoan culture, that's blasphemy in the highest order. Be aware, be conscious, be alert, and most of all, be proud. Be proud of who you are. Be proud of your name. They're doing it now in the rugby world, so things are going to change a little bit more. We've moved up a notch now, but things are going to change. But the change has to stay with you as well. When your name is long and it's Samoan and people can't pronounce it, if they say, is there a name an easier name I can call you by? And says, no, just try saying my name. And if they can't, they say, can I give? And say, well, if you can't say my name, don't call me. Very simple. It's not being obnoxious. It's not being carried away, but it's just not being egotistical, but because you're proud of who you are. Why? Because you know who you are. Because you're educated yourself enough, not too much that you may lose your understanding of yourself. And when you stand up and say things like that, you understand yourself. Oh yeah. Try things palangi. Yes, you've done that. We've all done that. And we came back with flying colors because while we were there, we learned, felt the value of things Samoan. We learned our Samoan. We also learned to articulate, speak with our mouths, and speak with our actions. So be aware, be conscious, always in the back of your mind. You might be the only Samoan where you are right now. You might be in the middle of Alaska. You might be in the middle of Siberia, in Russia somewhere. But always remember, your Samoanness will never desert you. So you shine. How do you shine? By speaking Samoan. Not with the language, because nobody will understand, but with your actions. Because that is our identity. And that's our study for this week. And we thank you for being here. We ask that you tell your friends and your family to join us every 2 weeks. We're going to bring you this broadcast. And we encourage you to watch it as a family, as we bring this mentoring session about our culture. We encourage you to watch it as a family. We encourage you to watch it with friends. It's better when you have other people sharing this experience with them. And this program is free. We put it together for the idea to help the sons and daughters of Samoa and the diaspora learn
and articulate our Samoan language. And so it's free, but we welcome your donations. Like everything else, it'll grow and it'll continue with your support. And we are not privileged to have that like the PayPal payment platform and all the other payment platforms, because here in Samoa, it's hard to access those things. You go up and it's open to everywhere. I think here in the Pacific, only Fiji is accessible to those, but not Samoa, Tonga, and Vanuatu, and all the other islands of the Pacific. So what we've done on our website, we have a page there, and all we have is our phone number. You go to click X Pacific, and our number is up there, and you just send us your donation through the number. It tells you everything and all the details of how to do it. And that's it. My name is Falafitele Falfatu Enari, and till the next 2 weeks, you have a pleasant next 2 weeks. And from us to you, Falafitele Tofa Sufu.
Ya. Samoa, mesere pa ia maru o tau o lo langolango ina le polo kalama le tau longolongo pe ia masani ai. Tūranga ese fo nei yasa ma le polo kalame. Wa o lea wa o le ata le valu i le pō i le taimi a mātou i Long Beach. Po le taimi lea i le Pacific Standard Time. Ia. Ese mea o lo mafuta mai ai le tō tele o tau langolango ina le polo kalama. Ai, o le asa au tau whaafonga i le maianga fau le polo kalama. Tu mai sa moa, whasa lau atu ai. O le sunga i le anta usilisila mai e li suafa o le whaiwhea au len tua tūlunga. O whaala fitele, whaifatu e nari, Reverend. Ia, o isia tūlanga ia manino. E mawhaina ve ese le alo ia o lo whaiwhea au i le mea na mai ai. Ai le whaina ve ese le whaiwhea au. O luinga o la whamtalanga e whaingo whiepe whamama le ngana Britannia. A ministerial standing can be removed or suspended by a denomination that gave you the ordination. But they cannot remove the ordination. You can still carry the ordination with you. Peila o tele o malo o le sunga ia whala fitele whala fatu ena ma ola whatasi. Ia lono winga no loa ia i lona soifua atoa tuputupua whatasi le no whali. O le mawa e fo i olona ia songsonga male aonga. Lea na alwa i le tumalo alwa tuai i pia korisi o Samoa alwa i New Zealand. Ia ele i toe wheiloa ia talu na ese mai male manufali o lewa pe ia lewa lala ia pe on tau whafonga i len polo kalami lena whasalaunde ia i vaiala pe o ina le whaiela na businessi le o le bed and breakfast mo mea hotel o me batu ia ta tele ni America ia doing many motels very family oriented ia lanto tapenanga ma Manuia la whalongolongo. Kasi temi in mawhelo nei ele imisi matal noang. Au whaiwheau i solo. Na malanga mai nei la whaiwheau no fo i le sunga toina ia anti-lafsa wa lato tausanga watasi na i madua. Ai no usau fo i te aluwa ai sunga toina i tanoanga wha UCC. Ia, matano ai ele, umisa matano anga. Ia, o lea wa whaftai wa maua lea vanoa. E toi whalongolongo ai le. I me alofa fai ele tua lo maua le uso. Tāgo tele mo tupulanga i whafo. Ia, marisi mea, e se alfa leonga upo tangata. Diaspora leva e whale e pronounce ai whaleo ai e le whaiwheau ia o aulan tau e pronounce ai i mea o whalongo i Amerika diaspora ia po le diaspora ia e ling tato upu o le mea tasi o Samoa o sala lau ma le nofo i e tunu ese po tunu mamau ia beila ona ta ue ia tuputu le terminal i New Zealand, Australia, o le tangata voi ua lewa voi nei Amerika, ua lava lon sila fia, mana ia talinga vi whalongo le, ia ana saunoanga i le ngangana Ingilisi e pe ona nei tamo fiafi, i lea la ua mamanatu ai marisunga i le whatong, o le taulongolongo, ia o lea la atala noa i ni le lei, mani le leilanga o tau tele o tau e awai mai ia, e fia lava i tala o tuspa ia mare ngan Samoa, o le atala pese, o na fo i mai lea, ia, o la ele whaia na maa talia ato, toni fisili au mai, le angangi nei te ua se le whamatala ina, o le anganga o le whaiwhe au e pei o na saunoa i lunga o le
le tātou le tio nei, nei taua fiafi, i taimi o Long Beach. Ai, le vo ina whamtala ia le nganga o se tasi o tustala Samoa i le ala i le poem le ana, ia atoa i ma le manatu o le a fionga ia ai ono, whangafi le tangaloa. So o lava le fisotainga, lava le malama. Ia, mō tātou o no nofo nei fafo a misi o tupulanga. Ia na soifua i fafo. Ia, o le atala pese. Ia fo i mai loa. Ia, o na tana noa loa le tu sai ma le tala noanga mai at fai au nei tau a fiafi. Le ava amat whaloalo. Pese le la tātou no sunga le fiau. Pese o whaalafi tasile mea ngai le uloa to tira tangata. O whaalafi le ngata o le whaifi au sa whaim whaifi au. A o le tangata e le tā leni o le pese. Pese. Whatwhatu e nari. Le ala se tatu whanongo i se tasi o na pese. Yeah. Tanuvasa
ole pesele na sunga ya falfatu enari o ele o taulo toa le au le suafa matai o le faife au fala fitele falfatu enari o le matai o le ainga I no fali o tuala so sa matai ai lon tua pe an faiantu ma nai o le polokalama le ala o sui ai le tulanga ma polokalama masan tasi le vaenga o le ute nofo ma o mafau ai o se vaenga taua o le tatou anganu o le tali malo hospitality le mea la le na le maua to e manatu o teine ia mai Suitena Switzerland po Sweden o Sweden o la vai la ua fa Europa took advantage of the hospitable spirit of the Samoan family ai na ua to e a wa om fa mamlama fa la vitele le winga o le talima lo Samoa ele va pe o mana o ini tupe o la na pa wan melan fia le aveta vale ia masiona a inga talima lo pe yo se meta wana ia tanto ele o le tupe o le talima lo ai na ua malama ia le na ma foi ento yo ai sa vai e vai la inga le o le upun fa nga e fan le ngana Britania o le upu bond le la ua ia la to sota inga ma ua fa mausali le fa le inga I le mau tene ia mai Sweden ia ma le ngari ile ele o ta ua e fa la fitele le swafa o le ainga ia ia pui ai ia tulanga o tala e pe o e vai ve temi nei o tulanga ia sola ia karesia I mea ia le tumalo LA po California vo o le mena amatai e karesia ale tuainga la mosa ia matera e karesia e pe la mosa na mo I mautu ma fa vai la to e karesia o le sile me sa la to fai o tali malo I malanga mai tanto watu no Samoa ia wasui vo ina yaso wa o naso sa le tele di tangata I Samoa mautu I American Day pe o e karesia sa fa mautu ia fewa inga ma malanga ta faonga ma sailinga Manuia ia wa le te sia va ia le tulanga taluno o fai feu ia le ina le lua malanga ai karesia na matou talia o malanga le karesia me tisi mai New Zealand e kilani ia malanga le karesia e fakasa mai Seattle ne ua ngalua nei fai feu sa mai le na malanga I Samoa I tafuna o lo ia ila na e karesia o vala winai mo lo faltua ma le fa na o lo ia nei ia o sia e karesia o lo la to fai al tali malo o se vaenga pitsilina matango fio le tanto anganu wa tele swinga tupu ia sa le tele ni fale palangi naso a vai voi taua tatou o le faafakasi o apa ai le tuapuipuia fale ia le ua iloa nei aso nei afai loa le falepiliki e faapotu ma manaʻomia le air condition e mumu tagata i le vevela o Samoa ao aso la faagasolo mo togesekti ia e tali ai nuu tufa api e mai matai tufa lea le tani malosa ia Samoa ina aso ma vai te mina wa onga ia vele
O mātou una le aonga mua le malo na whai whara Samoa. Na whawhea na mātou su ea tupe whai whara Samoa. Sa alu le malanga. Alu solo. Sau ia whenga. Alu I whalalatai. Tolu anu una mātou wo iei. Ai mawala tau o le whale. Whara Samoa. Te le roa le sunga whatonu pe o whara Samoa na o lai tū mai o mali taimi nei po o isi whara Samoa. Ai vei o le winga le o lau tāna le o isi ia mei loa ile a ma fola o le tātou anga nuu wha Samoa o le tali malo ia te reilo ia so nei langa le wawa tuata ngata ma o I whale tali malo wha au nupo nei o I hotels ma wa le bed and breakfast pena vai atu o whainga atu nei o te reilo iei pe iei ni bed and breakfast in New Zealand, Australia, o ni Amerika, o le si le vaenga very family, whatau le taungata, ai le leila natu taringa o natu malo, ele on whare te foi. Ia, ai la atu le sungat whatong, po la asana ia whapopo, po e si mea tia, whalau tele eile mta upu, mai foi ne o tau finangalo I lunga, ai, mai ia ona vele isa mo ile sunga ia fala fitele fai ia fala fitele farfatu enari ia eta penda ilon telling of sili mo le lova yaso tai lova yaso fai ia te o manino pe mo vai yaso peta vai yaso fai ia lo no winga lai o vai yaso le si por kalam ai e fa popo e mal proclama I temi o iluma ona le foto amata le proclama le mo ato le tula o saunoa ma faile saunoa nga na fionga ia fala tele e Manuia a me le tupulanga Manuia le ingilisi ia Manuia po fa Samoa wa au tal no au fai au la to tal no fa Samoa ia la tu la no le fato ia por la fosan fa popo la fosa vai luma wa be o le sota ingol polo kalamal nei ia o fai la vai la o le fatonu sa matu tal no ia o le la wa ia le matango fie fo io le nei vai aso mo le ni ta wa fie fi ile tafa le la langi o ia il fa sala o le si fonga le tai fo Kei, te lau sunga le whenga. Matango fie le mata upu. E le se mata upu tātou te tango whaatumtumu lima iai. E lo loto, e lau tele. Ona e o mai ia te au le a fo I le asu sao tina. A whaafofonga fo isa moa I meni o su sao tina. Ai tūtū la lai tina. O le lātou lava lea wha upunga le ai se tina sili on au le leie pe o tina. E le ai se tina sili ona e ave lava e le tangata le wha mua e lon tina. Tu sa po se tina fu le whaitala po se tina. Ai wha pea lava le wha mua le tangata e lon tina isa. Leanga o inae tupunga me wha pea manam ta upulea. Ioe. Lea tau tala le sunga I le fiunga, le sau noa le fiunga ia whaarafitele. E nate ave le wha mua I lona tunu. Ai asa ili leo langa o whaarafitele. Tele le taimi o leo langa na ola I whafu. O mea umanai, o ino tatu turi loa I whesiri. E tali maisona tali matangu fie mo tatu uma. O mea nea le una u a mata ila sātina. Leanga a e ofo I lau sunga. Whawhenga e mori mau lo tina. Ne ia se si tina o le lalo langi e sili nei lo tina. E whapena fo ia. Utala noa I lo tina ma o mori mau. E le ia se si tina e sili pei o lo tina. E whapena lava le mta upo le fiafini nei. O le whamemelo le tangata e tala noa o Samoa e oe. Lo Samoa lalo langi. Au le lau te lenga na le ita tala I o le vai. E au mai e mawhauwhaunga I a tātou. Aisea. Aisea ua nau ai le Samoa ina ia whapea. A wa a whesili fwoi maturi loa tangata.
o ye au mai lenga ngana ai whaperetania na au mai. Io, e fesiri, a le lava tau te manino, o le tau mawhai o le whaiwhi au, ina ia au mai, io e, mono le mu, mari whi au, aisa, a le upu le na ta uani, diaspora, diaspora. E le whaingo fie la mo tatu na ola i whafo tatu whanau. O na mono mai le whi au lea, i le ngana Samoa. So, o mela le ta wai le ta whaasoa, ta o to ia le whaiwhi au malona background, o le ua manino. O ta upu ai mani e whafonga. Tele le oa, nena mai le saunoanga whala fitele, o le memo mua, o le vaai al Samoa i le mea amata i le olanga. Le na si ia mai le manatu o whanafi. O le ngangana, o le anganu, ia a le ai mei e lua, ia o le ai voi se Samoa. O le isi mea ta ua e lau whaalongo nei, a fia tu sai ma le saunoanga a le sunga i le whaiwheau. Ona o lana wa ai, ua matua lana wa ai, ina wa lau tele mea na o ia ilon soifua. O lona wingala, o i le wa mai ei mawhauwhaunga, ua matua, ua oa, ua roloto. E peira o upu ia si ia le ngana Peritania, le essence o le culture, ma le e se taua o ia mea, awai o alam whanau soifua i whafonei. Ia o le whantai ana malama nei mea. A wafo i nana watu ai asi pe o le alu ale tourist po le tangata e whafo. Mena le ina o malanga. Po au tala po Samoa. Wai au tuno nofo i nu. Mamawa ai i whatinonga o le tali maloa nu i malanga watu whafo. Sawa pena po i le mai Samoa i whafo nei. Pauna ai le mwhai o na o lo loto i ai le winga o langa wa Samoa. Pangana waru tangata i rona ainga. No for le ai mo na chaipela tala le na mai fai fata tainga le o tupe it is the spirit of hospitality is far more important than the money but ola tam faila ya fala vitele equivalent le thinking the European thinking male thinking of Samoa Vai le to le au to o na ua langona. O lava ai ala wa fa Europa. Like okay, take advantage of this opportunity that is given to us. Let's enjoy the experience, and that's it. But le way but upulang fa nga di sunga wa bond. Le ala wa pe vo le o che fa Samoa ina le bond le pe o fa ainga. Pe wa ia ola fa pe so ta inga a sia ungali i le la lofa maleanga le le faia ona o situpe faia dungo le nganga o Samoa tali malo o i le tanti ai le si lo loto le tato wanganu beno faiatu i me tupu ai o tele au sui ne yaso o le se ase inta conseti vai va savali pe ala la vai faia ia sailinga va pena pe o tele lopo o ele na fai el tala winga i le wheelbarrow le ne toso i tutuila a le manu Samoa e va pe o le tausanga na mawa le ta alo a le manu Samoa ono u mafau le lofa tu la yo tangata sapaia le va moi o le ta alo la pe fia le tongi la tau te maua i a wata alo mole atunu mole alofa i le atunu awai ia me o talonga ia anata o te iloa o le tupe ana me tau pe vo i fa manuianga wa maua e alom fa na wa Samoa i Amerika nei a me Amerika le o tele a tamata alo ia o ainga mana un milionea nei vai tau ai o le pe o le mena alo te mai ia o le nganga o le ngangana o le anganu o le ia pe la o tali malo ia male fa alo di si le mea tele mea pe voi la tanga tele ve mai post awai o te fa longo o
o te toi fo i tua taba le proklame nei ma toi whaalongolongo a tili. O le mātanga o fie o le oa ma le tamawa inga ua saunoa i le sunga ia whalapi. Mo ia la o le ngirisi. But o le tatou talanoanga. E amata o le whamoe o e be o le upule whanga o Samoa o nofo inu fafo. Diaspora, po le diaspora. O lona winga o tupulanga le ua mātutua. Ai le matua ato tōle lantou mama lama i le tatou anganu. A vai voi le o lava. Ia o le ngana al prokalama le alfa moe. A o lo na lei. Ia e fo ia le ngan Samoa be o le fa moe na prokalama. O iei sau va ai ma sau fina ngalo le talanoanga mātanga o fio nei taua fiafi. Io o pe o lava na la ngona. O pe o lava aile na le fionga ia whanafi. Ina ia whaingo fie o na au maile le fe au. A o le au maile i le afu inga ngana Peritania, inga ngana ese. Io e mwhai fu ilana whai tio tangata. Oi, a tamu whai au maile, io e au le au maile inga ngana Peritania. Ai au, e te taura o na malama tangata. Ai se a me au maile ngana Peritania. E pe o le lava e au mai le tupulanga fou, tupulanga talavou. Manino leila fionga ia, e le manino a tatu whanau i le ngana Samoa. Io e, so e pi e whafonga mai matua. Le winga tonu le ua au mai i le ngana Peritania. Ni i au tau whai tauina i al whai polkalame. Io e, ni ti u tau matau whapea mai e tau mawhai e tunu i le anga nuu ma le a fo i marenga ngana i o tatu tamaiti, i tatu tapulanga talavou. Ai au mai le ngana Peritania. Ta sina lea mea i loa, ai le mea o le soifua whetu nai. Io e. Leanga i le au mai e ngana Samoa. Ai le malamalama i tatu tupulanga, a le whamoe lava. Ia malamalama tutu mai le mu, tutu mai, ia o ane ia iundi. Ia ufa Samoa mai mea. Io e, Samoa. Awa a wingaro loto mea i tala no nei. A mea vai na, rata o tala tu spaia. Ese va tūlanga ina o le ngana. O peia o mea i tala noa i nei, o le loto upu o le ngangana, o lo ta tia ai le whale anganga o le ngangana, the spirituality of language. O le ngangana. Mtap sisili o le ngangana. O le sina ta awa tele o le. E o vai tonu e kalesia. O aonga sa, ia be wa varus fulu pasene le fa ingilisi ai luas fu sene fa Samoa e o mal temio sa ninga tele ia o tele a o fa Samoa e o wala va temine ta fitu nai ile ia fa ia tala ta mai pe ma to ka le sia ave le ma to Facebook fa ta wita mai til tala wa on ta o potas ia mai le ile lo tele ia o tele a le fa Samoa ele o se va en fa ngofie e pila al fufuanga lea il tatou whaasoa ma le fionga ia whaalawhitele. A mata mua i le ngana in lisi e mamala o le target audience o recipients o le prokalama. O le e vaai i alam whanaunga soifua ngi Amerika. Ia po ma New Zealand, ma Australia, Hawaii, ina ia fai on fa la tele le lanto ngana ma le sila fia le anganu ma tulanga pa pena ia ele ngatele ia o pese ale sunga ia fa la tele ia o tele pese fa sa le masau pese fa le lotu be ma na ia ba fai le ta break ba tovare ta talnoang ia ta mai si pese ese mai pese lo ele mo ino mua na siti mo paula na siti lenga I o le siti kisimas paula pese ese ele no ta inat ia langa fra matu kisimas o le ta funto ta ia pese e ba foi ko fa mga ko ai la fa ku nga I sa fa popo a tili de matango fio le tatou tu fitau fa le te wa fiafi tu sa me pokalame o le simeren au mai pokalame o le mea I le whainga tātou o tamu whaina tātou wa ai leo langa whapanangi. I le whapi o le a whai e tātou mpānangi.
Ioe, ai loa ina le tāu o le wha Samoa na mai tātou le amtanga. Ioe, e le wha peo o vau ia mai tātou. Le tātou oi ai lungo lau. Ioe, e le o le wha moe na por kalame. Ia tāua o le tātou ai lungo le lau. E wha matala mai ai tātou. Le tāua na fua mai ai Samoa. Ioe, i le sau whai matausani. E le whapena u whamatala le ua o telena ai tie o tātou tangata i lau e o i Samoa. Whale o ai tua tonu lolo ai. Ioi. So o me umana ia te tau o nau i le tātou vai. E whamatala ai la le essence le o le tātou fo i anu. Ina ia i loa le tāua. Ioi, e le whapea, mwhen tātou whapea, ua le anga aso ni, ua telena ai tie ai le ai. O le taimi le me tāua. E sui whainga. Pe o ta ua ta te whasos tele i le ta upu lea. I le tātou wola i whafonei. Tātou wai e Amerika. O le tele o teimi wa pe wa tātou mana o e whasili i a winga ma le ngangana a pālangi. Ia mai la whataitainga. Le mea le tupu nei tātou malo. Ama vai le i tangata ina o whalpapa. O a lanu o tangata na. International le tunu nei. Ele i a wape o tangata lanu na alvaenga le na leo. Alvaenga ina o solte. Ai longa a tose sa furu o tangata e se mai palang. O le winga o lautala. E te mawhaina e paki ale Republican. But o le mele wanga i le paki, o le wanga i le extreme culture a le Republican i lalo o Trump, e le mwhaila e tātou na ofi e jitonu o le mele. Na le paulu mewe e tātou tu iau tafa matamata. O le e pewa pena le winga e mawhai ona e malama le angan, wa e afisili ne o la langu wa a pālangi Amerika. Wa tele me o mai e tangata. E se uma ia nganu. E o wala i tonu o lotu o pālangi. E fua e kalisia la te lotu ai. Ma tangata la iai. O tātou. O tamwhai an tātou e tā ofi tātou anga nuu mula tātou ngana. E ana la e kalisia. Au le vesili. E tū mauai. E o ina suia ia whanau e tau a veina le. Wa o sia kare sia mai o whanau. Ai vai atu whanau o tai fast food limas futau sa. E o teimi a veseina awa punga o alom whanau. Wala kalaka nga pension. O alom whanau e vavai e. E mawhai onda tonu i le mea ne e solo aia. Wa e se o mai kare sia. Awa mai vo isia kare e se foi lantou vai. O isia kare sia wa tu ai tuale ngana Samoa. Wa mai lumale ngana English. O isia kare sia wa whatau are ngana whawhaingo fia Samoa. So ele o se mta upu whaingo fia lan mta upu lewa a matai prokalaka. Manuia, a sila le leia le mea le whawhaingo fia o mea. E te lea fo le fesili e whai ai. Pe a tau i le... Ona o le mta upu a le na tala noma i le whai whiau, le whingo i a whalafi. Pe lea le ina ua mata i le mea lea a e tala noa e lutina. E le ia se tina e sili atuna i lorta i tala watina. Whapena u maa le mea le na umai. Pe e nanga nuu ua whaasili sili a ioe. Pe o ina lai anga i eise tauwhi. Ta oto au lotu. A le au te lenga o le wa ai lau tele me umai. Lea la na pe te mwhetua iso tawhi se o le whai mei ia ohana. A e sila foi o tau o lo ulangona ma lo manatu. E lea whaina isi finangalo moni le whaasoa ai peitai o por kalame nei e le ai lava ma se tupulanga talavou o mata ma whaalongo iai. Na o mātua lava ia e whaalongo longo iai. Na iai leo se manatu, ma naia ai wha Samoa atoa mai pea. Na whai mai leo le isi tala, ua toe fia Samoa
Na le loa whaftai. Whaftai o hana I lau whinangalo. Pe o wha moe na. Ai o le mātou lava whaasoa whaatasi ma le sunga ia whaalapitele. E wina I Prokalama. Mata tusa o le introduction o forsanga le o Prokalama le wa mata. Ina ia o tātou e alu tala. A mea lava le ia le teknolosi nei aso. E mawhai ona share, mawhai ona fisotai ai. Ia tātou, ia mea le lei fisotai ai. Ai moni te whinangalo, o te lea le Prokalama, ono tu spai, te lea mo o tau mātutua, ua lava silfia ia, o le ngangana, ia ai maise o tātou angai whanua. Ai, o wha moe na, wa mafu ai ona mātou tala noa mare fionga ia whalawhitele. A mata whapea, ina ia pe o se forsanga, introduction, o le Prokalama. Ina ia maua maila le tupulanga lea e fia mamla matiri whasa moa. Ia, ina wamla whaaloalo e talavo ile ele atoa, o le tau whai o le matauna whasoa marisonga ile fionga ia whalawhitele. E manaia fo I le manatu o hana. E pe le leipea o na whafofo maritua fine. E pe o whamoe o siri le whai Prokalame. Ia tu mai le mu le melia. A o le whamoe lava. Ia a wha ele tausanga u whasa moa Prokalame. Ia ona o le manatu le nā whamune mole ia. A iela utale fia whai le mele lau sunga le whianginga. Ia. A tala noa le tangata I le upu tautua. Ai te sila fia e le iolai. E whengatani whamtala. Ia, o le winga whengo fia ia tau. Au whamtala ina le upu tautua. I la unga ngana. O te malama le le. Eisea, langana o wolai. Na o wolai le mele o le sau marisofanua, sau sofanua iuta. I o oro le ai. O woso I lalo marisofanua. Tai sofanua. O lai le meo le o upe a u sa pelu tono le ai. Io e le aru masaele le ungor sa pelu. E tu utua lima na savali la ia. So pe o mea uma ia atatu tala noa I whasa moa ma le a foi. E tatau na o uina le lei ai tatu. Langa ese le mea ta ur tala noa mai le a foi. I le experience. Ese le mea ta ur tala noa mai I le a uina mai istata. Ono le tātou atunu o tele swinga. Mea umana tupulanga lei oi ma. E ma malama le mele oa I nu e whaia vai tā ele I tai. Ele alu oi ma amolo solo. Pipi lera solo tu lalo tele o tu maanga whalo alo anu. Pei lalo tamu whai o whala tele whamitala le upu tulou. I le loto, le mea lo ile nganga o le upu. E pei voi la o le lou. Pei ele o lunga o lalo e tā ua ia a whai lava tu spaia. Mai a tu se Filipi. O sau Yesu lalo. O sau e whai ma ona winga le winga o le polonga. So o le upula le pa le ngan per o le spirituality le tau fa mtala fa sa mo tanto o le winga lo loto upo o le atunu e lo ai le matango fio o le ngana ma le nganu pe o la ule tam fa ai awa le fa mai ia fia o le diaspora has a long existed in Samoa. The problem is not the question of approval or disapproval. It's a matter of recognizing the diaspora does exist within Samoa. There are different norms. Peila o Samoa. Wa e sauritanu area makua diaspora. Kere kangaka makauria ngu ia pia. Ongu mai kua. Io e mai pa wale se senga because ola ai Samoa. Va ngau ko ai le Samoa
wa e pe ole mere saka ko ye yasola ka wa ku pe ye manga ku fa ka va ye nga ka ye pier ka langa le palang I ka ngaka la mai mau kua ai le do or ka u ora ku uma ele lo ele mele ai lo i fa pengo uma le mele i ngu ele ka wa kele ka langa palang langa o ngale la sa o ila manga ku le le ta yaspro le ku pu ya ka ko va vai pia ila ro vai mangu uma nga se o mai la we fo ye va ka ngi ya ele i ngu ma vai wa ola ya wa fa palang isnga Ia. A mai a maku ia voi. Ore sa idi ma lo se va inga nga saudi ta yaspro ia pia ia wa e avo ile o sa mo ele isnga ka I poru ele isnga piko se vai ia bongo ma pori bo vai uma so ka uma nga e be vo yo o mai ku kuila se ka umu kau nga fora ku ta o le upu le na lena u atu fesili ele tanga te upu le professor o le upu le o tulo lena fa malama le sunga I le fai pokalame ai manino ta u ta sila le ta u ngana o le low le fai mai nisi a fu mai u fa palangi LOW ai le ai ele no ina upu la ta tu tunu o le low le ye le la au mi fo le le ye le nga upu io fuaka malo fuata mo na low o le low la na le fa matala ava aila ye le low le ngana e sau ina ku ye le ko liu e ma le upu le low e le ngata o le low e fa sino ia te upu ai sau le upu fa malo lo o le lo o la lo so le tau ana ia upu ia ngana e te tau ona tatou malama mai o le lou o le au mai lalo o le tupulanga talavoua fia mo sa vali lumo tangata ile kia io fa sa o sa vali sisi runga kawa fa sa o sa vali ar fa mo era por kala me fa mai fa matala ia tu fa nauna ta yaspra o ko le ta yaspora ia ta u ia tatu fa na wi fa fo le ia fa mai lalo fai ma sau dano ai le ole ia ole melna elena no vai tuai wa pe o nu fa fonei o mo lotu o ile o I me ia e loi e tamaiti te pulanga so fu fa fo pe va ven tai le sua va ven si tau mafai I fai au mo tanga tamati tua me va pena e o televa au tarvou e karesia ia ua maiti no fo mai lalo ma pa fano ma solo paule la wala wa e ro se ro male me li ole ia o lono winga ua fainga ta ona to apo mai ia tanto nunga ia be ona fa mala wa o sa mo ia wa i voi tato swinga sa mo a te sila fia fu no su ele ai nisi o le anga I mele o matua la nanga iai to inga ma fonga fole sau I matua ile su e ai sau nga luenga ngan Samoa io sa ile ma wai sau nga luenga ke le adu fenga interview ngan Samoa ai asila le la tununi e te tele atu tongi o tamiti a Mexico ile human high school la fa Mexico o ina la te tatonu de tala le ai e langa a kaku fio kia e kau kele loa e interview ata to ele atua ngana na mai tatu ole taua o ke lo na finanga le tu tasi le ngana la langi tasi ia wa le sile me e lo ile tunu nei ole tunu o tanga te fai mai ia e mo ia le temi nei me ia tutupu pe fo linga mai na o tangata meleke uli ma palangi ai le ai langa ole e to tele ia tangata ia amaila le ia tangata asia le wa tupu ma ola la to numero nei o tangata ole tunu nei le ta o tato tangata nu ia intia mumu le ta o tato ia ele se senga ma tangata ia fa spagnol ia e vai o le mel na ro telo
na tupu le tātou pālota lena mo tele tangata wale fia le tātou Palestina na ia whatase i mo tele uisi tangata o le pāki le ua mai i pāloka inga ia. Ia, ai pei o le tāua na o le ngangana, e loa o i lau ngangana. E loa o i lau nganu. Mena elena mai na papai e ia le saunoanga whalafitele. Sunga le whaife au. I tūlanga le si mai e ia le whinangalo o ai onu whanafi le tangalo. O le ngangana, e loa i le nganu. O le nganu, e loa i le tunu. E loa meia. Ia, o vai lai le mua ngana le o pōle nu. Ele va pe mai lau pōki sano. O le se nu. Ele mānai o le whasoa ma le pata o le wha moe a mea ia ohana. Wha moe ai fo i le ngansa mo na tata polokalama ma le mo le alu lumba mo le amtanga. Ia, moni a au o tau o lango ina le ma taulogologo pe na masani ia o tau tangata ma lama le ngana ia ma o fia le ngana Samoa ia te la tato fa so e fa le ngana Samoa e na i palangi ia ai le atos fai upu fa le ngana Britania ba fa le polo kalamo taulogologo ma tuspa ia al nei tau fa fi pe ona ia swinga ia o le na ma fuanga na ai le wale maua pese mo le fionga fala ala pa finangalo e ila la usunga le faton mo ia o pasi le Christmas ala ngor Christmas ia so stemia e so fu pe e su se ta mai la se pese le Christmas ia le fionga ia fala tele ia wale le pa wale me i amusia mai ka por kala me tangata ia la on ka si ia Christmas is every day e so fu pere ia so pe va ka wale le me kupu le ia Say
Ele ke mau ke le Christmas. Ia, ele ke mau Christmas, o koi fifa longo ari si fonga ole sunga ya falafi, ole mepi ku siling kawa. Ia, ole winga ole polokalami. I mea sa fa soa mai ia, le sunga ya fa, le afinga ya falafi tele mo tatou nei tau afiafi. Awa sili aku le sili fia o sunga rea wao, le vatonu. Le ngana Samoa, ma le kalama Samoa, o isi ia mea loa ile se senga. Tele o te akono mwhai launga, ia, tele na le sao le taunga o isi upu whaingo fie. Tele le mai o le maa mea, o le upu o lu maa mea, a mai luma mea, a wale tua. Ia, o le isi upu o whaalongo ai, o isi whailaunga, isi te akono mai o manava mai le ise o tumu le ma faula e o le upu manava mai le ale o mena no mo i le tio le ma fa so ma tata no ma sunga le wa o por patonu e ta u le ngana pera mere tam fai mai ia la fionga ya fa la fitele le tato ngana o le pe o lana forsanga ra matanga le wa mai le ngana pertania o le winga o le tanoanga. Ta ua tele mo tātou uma, ia mea wa tātou ia mātua ia, mo ia tolo le tātou Ingilisi, ale a tātou maa malama le Ingilisi pālangi. E nei mta puhe a mai lau sunga le. Ia. Ia malo maina, tā me fwoi tameta i maina. Ia, kui whamanguia kuto sa fum ili, ia pepe el Christmas. Ia pepe, o le ua kako le iloa kau whai kau masinga o le kau sang fau. O le whainga wha mai le uwa soro muri kako. Ia, o le kako studio fo. Ia karusia o angar ko ruanga kan whainga o mai. E whawkai vo li sunga whatonu le disinfecting o le potu whasalau. O lo tausia. O le tu lalo mask langa o le ia o le lava vai o le aksau ma lau mask. Ta sisi na upuna au mai e loa oe i launga ngana. Kango nge ki kilo le whainga le upunga e lua mea nei au mai o le fesili mai ate oe pēnā o ai oe lau tamama lau tina. Ia. Isi taimi bring it to us in a very sarcastic way. Ia le mingo le upu. Yeah. O le upu ai e lona io e pifa pena. E tau te whai aro se me se. Se ia e loa kama markingi lana ngana. O wharo aro kere ngā upu. Ua ia isi upu penga e sao ngoa e makaukia le amainga vonga le pea ai mai i tangata matua e le o le iau au upu le iau au wanga. Tu se pi au mai whapena e la tau na whata oto ina i le. Au lea lava le tā ua o le tātou mta upuna sunga le whawhenga. Iai loa pea e tātou tangata. O le ngana e le i whapena tongi mai runga le langi. Ia. E mea manino lava le nā. Ia manino e tatu o le ngana Samoa na fausia. Tasirana mea le au mai e farfatu. Ioe. Le tā ua o le tamama tina na amata mai Samoa. Nanga o i rātou ia na fauina na ngana. Ele se ngana fu na lele mai mase angeru fa pa u mai a Samoa atu ngana. E mana ia wa o inavo i fa manatu mai te tātou le talfa solpito le ngata le talfa solpito tātou tangata wa tustusia. Ai fa manatu mai le temi e le tustusi Samoa. O lono winga o le Samoa i lona lawe ele. Vai le ngata i fale, vai le vade monimo, o manu felelei, o ai o sami, o inai fau mai le ngana. Awa o le tele ai o le ngana Samoa, fau mai lon si o mia. Si o manga.
Ua tupu maola na ngana, langa o lea ua no le tele o upu, a me se lava le o atu le tuspa ia i Samoa, ia ma le o atu palangi ma le ngilisi. Le ua tele na, o me voi le lengi tamawa inga le ngana ingilisi la tau ele tu mau. E alu pe iluma ona le tele o upu la tau te whaonga ina mai ngana SS. Le voi ua ngai e itan tau a le whaina ve sea la le winga o upu a le ngangana Samoa ia na fausia mai o na lau ele ma le sami ma le vao pe o na le ia o le tele la o tangata whaonga le ngano ala ngā upu ma moangan ia o tangata matua vai tau wera tuspa ia o le tele ia o metaphors o proverbs ma tūlanga whapena o la i tonu. E tā ua le malama i le whausia ina o le ngana. Te lope o lau tamwhai atu nā i le tūlanga o le language, o le ngana. I malama pen whapena whausia lau ngana. Whapena whau. Whapena mai ai. Ia, abatu e te whaalau te leina la tūlanga na. Ia manino per tatu o whaafonga. O ngana ia pio na e tā ua. Na fausia i le tawhatolu lea o tiu o manga o tātou. I ele manatu lea mone lau tunga na sangenga. Mai tai o lele tai teri. It is important to accurately define what norms in the Samoa. There are too many confusion perspectives being played out using personal views that are not necessarily part of the diaspora of the true Samoa. Sadly, nowadays, the easily manipulated and shallow thinking and the shallow thinking Samoans who lived the Balangi lifestyle have unfairly misrepresented our unique cultural heritage, loss of pride, fiapoto, tanoa man whaaloalo tai o lelea, because tātou akiusinga loa ia tātou manatu ia manatu aisi. O lono winga o tātou oppressing o tātou tautau mbia tangata o tātou lava manatu ma tātou lava ngana ai o upu masania tofu tangata ma lona manatu o leo ngal na tātou poloklama a mai foi lo fina ngalo tu sai o wai ese umar mea o lo salalau ia po lo sa ili Manuia ia Samoa. Mea lava tunu tele ia tolu New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia maritatou mautu vo i Hawaii. Ia ese umalava. Paule mea tutusa ai ia Samoa i loo telu tonunga. O le ngana whaaloalo. Ma le vā whaaloalo ai. Vā whitausia ai. Na e fua ia upu o le whasoa a malosi i vod whasoa ia ua pei ua tau mia le whasoa resi tangata ia le whasoa atu lea e tā ua nei vaenga ia o le pio e tateanga ia i mta upu na mai Samoa o le maainga i e tātou whanau e tutupu maola i whafo. Ana me ia manino i lo ule tatununga. Tusa pe mautua linga ngana Samoa e te tala noai. Pe mautua fu linga ngana Peritania po linga ngana e Peru te tala noai. Ai le lolo tātou o na whasoa le valia. Le mse moni o nā mea. Eoi. E le aima se moni o nā mea, o nā lola sau i roro tangata ia. Ua whau mā lo i o na manatu, mauna lava langona. E sa o au. E sa o le mea leo te whina o atuai.
ai a tatala la le taofi. Tusa lava pe la titi lau fa Samoa. Tusa pe la titi lau fa Tonga. Tusa pe la titi lau Nanu. Ai a tatala le mafau matala o tangata. Na te talia ai so se mea io e fa so mai tata uma. E le pu mo o le va ai. E le pu mo o le fa longo. E le fuaina la le leio ngana. Ai fua la le mea lo fa le na mai le tu tangata. E lo ala na tausi le vale. E pe o le sina me ta o te le tata ngana. O nai me tai tusiana ta tata novo ia so mavai o le va. Awa e lua ia matai tusi. Ai tele ia me fa matala. O le va te puia, o le va fero loa. E amatai ia nga wale tala no ina tata mta upu le paptisonga. Ai o le sile me o le sile o ngalo loto o le Christmas. Sei fo mai o le li. Le va tapu ia o le tuamal tanga te lo tala. O afio mai le tu ala ilo nalo. O le ia sau Yesu o le mea le sa wa o Yesu o le va. Ia iloa le tangata ma losi le va ma le vai. Ia iloa le tangata tele ana mea le va ma le motiva. Ia iloa le tangata ua tele le aonga. Ia le va ma le tangata e la titi la aonga. Wa o ia mea uma. Pe te le aonga e le va pe o le sao ai mea uma e te whaia. Pe la titi la aonga ona le sao ai le mea e te whaia. O le silana me ta ua tele le va. Tātou te i le va whaaloalo. Ia ma le va tausia. Ia o le pe o la ta fsosoni atu la e le tanoanga wa nga i tātou. Batusi o tome manatu le titi ale fa alau tele tamtau. O upu, e ala ina uta tonu au ia, upu na fausia. Peila o le upu le na famtala, o le tulo, ma le upu paolo. O le upu le paolo, le tele tatu fa samoina o le shade, ia, o le shadow, o le alawa tu inga, Ar upu ai e paolo lau sunga le sanginga. Tiro le lei ai. E fei ila no. E lua me nei. O le pā ma le olo. O le puipuinga e tala noa i le puipuinga o le tangata. Your protection. Our protection. Ai a fesili. O fea la le whailonga le lunga e wha mawhai le pā le olo. O lo ungoa. Whawhetai. E kakaua o nga iai le fa apostrophe ai ale ai ase apostrophe e alualo fa inoinga fa afetai pusala male upu le paolo pele ai ase ale mangingo o le fausia le upu e fausia i upu ai lu o le pa e pui ai male olo e manutia ai tata Aro, whawhkai ia ngai e mangingo leine. Pe mangia ngā o le kalama Samoa. E newa mai ia ia whaarawhitele. O i ngā pēa o kongore upu. A newa mai ia e avo e kalaipe kalepe le upu. O ngā ka ki ai le anganga o le upu. Le mangia ngā o le o ana wai o le mea o e kau moe o e mga o e karpese ko vai ka ko nei le karsanga o ana le pese ia o ke dei loa por mai o mana mea pai mau to atas ya or what Maya say fana Ichai no moenga Na o la ula meba
ciao ma fa e o ce le vai na o la beba solo per lo umoela ya suma lo uniola la ciao ma fa eu ce le vai na ora na amora malie ai na ona ya suma do uniola la pele Ia, ta nga mai si uyor ta por kalame. Yo, ade fu ufele le me pesi. Yo, tu yela vano ila sunga ile fenga te sama merita ta upu ya manita tu fai por kalame fu nia fiafi. Ia. Le umale nga faftai. Tu sai ole por kalame malena fonga ina mai de por kalame mo tatou. Pea na matu se manatu. A matele mua le forsanga el polo kalamba le ngana ingilisi. Ia tātou fa solo mai lava le se iwa ina whaonga al tātou lava ngana. E le abese avo ile nganga whaftai. E le mamalu o lo mwhai o na tu maupea lo tu sapsipaya o le polo kalamba o le taulogologo. Pe o na masani e ilea. So lua malea so lua pa ia wala wa fai ona tātou fiso ta ia ala teknologi wa ale thewai ia wa ia matou ine ia wa fatula fono ine matu langana mena na to lua tanga te mai fa lau ia foi langa ang fa ftai le fatonu ia ona ole fa mai na ole potunei fa tuaile polo kalame ole tātou ngangana lava ia ole wha moe mawalunga na ole iai ole polokalama fau leo wha popo mai le whai mawaenga ole taulogologo i le vai aso ma le vai aso ia wha tāua lau ngana
whātāua lawa nganu. Ia whātāua fōi le e kālesia o le e punou mga lua ei. Ai, sa tātou a mata i le tua. Ia, tātou te whai ufo i le tua e ala i le tātou te talo. O le a tātou wifo ma te talo i le tua. Foi atu i lau fio, ina ua maea le tau mwhainga lau whanau. E ala i le nei pono kalami. Whaftai i lau nganga. Whamalosi mo musu. Ia matai ala i o mātou manatu. Ia mā mātou upu. Ia maua sau vi inga le tuae. Ona lo mātou vai. Ua lo mātou vai mātou te loa ai. Lo wanga le lei mo lo lata mai. Ni wha moe o lau whanau. Wha mangalo i mātou i mea o mātou se ai. I la mātou wha soa. E meise o luma o lau fio. Angare lei tu maula o fio i lunga. O le lau langi a meise o tangata ua maali liu ona o le nei wha I wha mawhan whanaina. Wha loto teleina. E ala i le mana musu ma le mana wha mawhan whana o lau fio o le na whetelai. A muia e whanoa noa a wai wha mawhan whanaina i la tau. O le a tau mawai. Ia tu maure angre lei de fi le mu ma le manuia o lau fio. I o mātou runga nei se i o le wha vau lava. Amen.
Just